وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان و دیپلمات سابقه‌دار بازداشت شده است. چند منبع روز 18 ایون تصدیق کردند که همراخان ظریفی روز 12 ایون دستگیر شد. Organizing this important meeting, and not only this, because I know that you will continue also to lead. We are working in order to put a very strong message during this conference. I'm really very honored to present this award. This is the UNESCO Gold Medal in honor of Maulana Jalaluddin Balkhi Rumi. You know, and it's in recognition of your outstanding contribution to the promotion of Tajik cultural heritage and your personal commitment to enhancing international cooperation in the field of intercultural dialogue and cultural diversity. I'm very honored. So this is, and also, this is our golden medal. Thank you. Thank you. Thank you. I would like once more thank you for your generosity, for your kindness, and for all things which you're doing in the, not just in my country, for all of the world. Со своей стороны я хочу ответить на некоторые, как вы сказали, политический аспект этого вопроса. Никаких опасностей, никаких угроз национальной безопасности Таджикистана не существует. Что касается конкретных деталей проводимой операции, происходящих событий на востоке страны, я еще раз хочу подчеркнуть, что это вопрос не в моей компетенции.